Hi guys, welcome to this video series on fundamentals of computer application. So already we have completed unit number 1. So in unit number 1 we have learned about basic components of computer system and then different types of computer memory, number system, different types of number system, base conversion, and finally different types of binary codes. And today I want to start your second chapter or unit number 2, that is algorithm and flowchart. And today's video I want to start a very important topic, that is algorithm. So let's jump in and get started. So what do you mean by algorithm? So an algorithm is a well-defined step-by-step procedure that describes how to solve a problem. If we need to solve a problem, we have to define a step-by-step procedure so that the problem can be solved easily. So why algorithms are important in case of computer science? So algorithms are more precise than informal instructions and do not require any insight to follow. They are still not precise enough for a computer to follow in the form they are written, but are precise enough for a human to exactly what you mean. So they can then work out how to implement your algorithm, either doing it themselves or writing a computer program to do it. The other important thing with the level of precision is that we can often make a good estimate of how fast it will be. Clear? So for programming purpose, the algorithm is very important. If we can design an algorithm for any problem, the software or program can be easily programmed or made or designed. Okay? For example, let's say you want to create a program which allows the user to enter a number. The program will evaluate if the number is positive or not. So how to write a program which will check whether a number is positive or not? So I come up with this algorithm. So you can see here we have to check whether the number is positive or not. So first step is what? We have to input a number. So print give any number. So by this step we have to input any number. After that we have to read that number. So what is that number? What you have entered? After that, step number 3 is if number is equal to 0, then print you entered 0. If the number is 0, then you just need to print that you have entered 0. Otherwise, if the number is greater than 0, print that you have entered a positive number. Else, if the number is less than 0, print the entered number is negative number. So have you understand that? So this is a step-by-step procedure to check whether a number is positive or not. So this is the algorithm for checking whether a number is positive or not. So I think you have understand now what is algorithm. So algorithm mane ki the step by step procedure jitu computer ot implement kora nohoy kintu computer ot ami jodi program koribo lage software banabo lage prothomote ami algorithm to banai lole ami mane programming korat subida hoy je ami gom pam je kenuka kiman dighol program hobo kiman time jabo kiman somoy jabo ba ami koribo proseso koribo parim ne noarim. So algorithm to programming or agot eta khube dorkari procedure. Clear? ঠিক আছে? Okay. Next আমি এটা example চাম যে আমি বজাৰত গৈ এটা পেন কিনিব লাগে, কলম কিনিব লাগে। সো এটো আমি কেনেকৈ কৰিম? ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এটা এলগৰিথম আমি বনাব লাগে যে আমি এটা বজাৰত গৈ আমি এটা পেন কিনিব লাগে, লিখা পেন এটা কিনিব লাগে। সো আমি কেনেকৈ কৰিম? সো
আমি কেনেকৈ বজাৰত যাই কেনেকৈ কিনিম এটো আমি এটা এলগৰিথম যদি বনাব লাগে ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিব লাগিব জাস্ট গেট ড্ৰেছ টু গো মাৰ্কেট ড্ৰেছ কৰি ল'ব লাগিব এনেতো আমি বজাৰত নাযাওঁ তো দেমতে আমি ভাল ড্ৰেছ পিন্ধি আমি যাম গতিকে ফাৰ্স্ট ড্ৰেছ কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত পইচা নহলেতো নহব ওয়ালেট ল'ব লাগিব তাৰ পিছত যদি পইচা নাই ওয়ালেটত বা তেতিয়া হলে পইচা ভৰাব লাগিব তাৰ পিছত আমি ক'ত যাব লাগিব বজাৰত যাব লাগিব বজাৰত গৈ এখন দোকানত গৈ আমি কি কৰিব লাগিব স্টেপ নম্বৰ 5 ত তোমাৰ যেটো কলম লাগে ফেভাৰিট ব্ৰ্যান্ডটো আছে নে নাই সুধিব লাগিব আফটাৰ কলমটো আছে তেতিয়া হলে আমি স্টেপ নম্বৰ 7 ত যাম স্টেপ নম্বৰ 7 ত কি আছে দোকানীজনক আমি পইচাটো দিম আৰু কলমটো লম আৰু যদি কিবা কাৰণ কলমটো নাই আমি স্টেপ নম্বৰ 10 ত যাম স্টেপ নম্বৰ 10 ত কি আছে या বেলেগ কিবা ব্ৰ্যান্ডৰ কলম আছে নেকি আমি সুধিম গতিকে স্টেপ নম্বৰ 7 ত যাম কলম যেটো কিনিলো আমি হেতু সেফলি ৰাখিব লাগিব আফটাৰ দ্যাট আমি go back home so এইখিনি হৈছে আমাৰ মানে কথা ঠিক আছে so write an algorithm to add two numbers entered by the user very simple algorithm we have to write that is to add two numbers or to get the addition of two numbers we have to write an algorithm so আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট স্টেপত আমি স্টার্ট বুলি লিখিছো বা লিখিলে কথা নাই তোমালোকে ইনপুট কৰিলে হ'ব প্ৰথমতে আমি দুটা নাম্বাৰ ইনপুট দিব লাগিব তাতে আমি সামটো লাগে সো আমি কি কৰিছো দুটা নাম্বাৰ আমি ইনপুট দিয়াৰ কাৰণে ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিছো আৰু সাম এডিশন টু আমি কোনবাটা ভেৰিয়েবলত থম এটো সাম বুলি আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো গতিকে আমি নাম্বাৰ দুটা ইনপুট দিব লাগিব সো ৰিড ভ্যালুজ number 1 and number 2 to input the numbers after that we have to add those two numbers and assign the result to sum আমি নাম্বার দুটা এড করি যেটো রিজাল্ট হ'ব হেতু আমি কত থৈছো sum বুলি ভেৰিয়েবলত আমি থৈ দিছো তাৰ মানে sumত আমি কি থম number 1 plus number 2 after that next step is display sum আমি ৰিজাল্টটো ডিসপ্লে কৰি দিছো তাৰ পিছত stop গতিকে এটো স্টেপ বাই স্টেপ ধুনিয়াকৈ প্ৰসিডিউৰ হৈ যায় এটোকে এলগৰিথম বুলি কোৱা বুজি পাইছা প্ৰথমতে স্টার্ট কৰিছো আমি ভেৰিয়েবল তিনিটা ডিক্লেয়াৰ কৰিছো নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 আৰু সামত যত আমি সামটো থম তাৰ পিছত ভ্যালু দুটা আমি ইনপুট কৰিছো আৰু নাম্বাৰ দুটা এডিশন কৰি এড কৰি আমি সামত থৈ দিছো আৰু সামটো আমি ডিসপ্লে কৰি দিছো তাৰ পিছত আমি স্টপ কৰি দিছো এটোকে কয় এলগৰিথম বুলি so this is the algorithm to add two numbers so next algorithm say you have to find the largest among three different numbers entered by the user so what is the algorithm you have to write you have to input three numbers then you have to find the largest among those three numbers তিনিটা নাম্বাৰৰ ভিতৰত আমাক কি লাগে ডাঙৰ নাম্বাৰটো আমাৰ উলিয়াব লাগে কেনেকৈ উলিয়াম স্টার্ট স্টেপ নাম্বার 1 ত স্টার্ট কৰিছো তিনটা ভেৰিয়েবল আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো যাতে তিনিটা নাম্বাৰ আমি স্টোৰ কৰিব পাৰো so abc are three variables so that we can store three numbers here so after তাৰপিছত আমি নাম্বাৰ কেইটা ৰিড কৰি প্ৰথম abc ত আমি থলো এতিয়া আমি চেক কৰিম if a is greater than b যদি a টো বিটকে ডাঙৰ হয় আকৌ আমি চাব লাগিব a টো বিটকে ডাঙৰ হলে নহব a টো সিটকেও ডাঙৰ হ'ব লাগিব if a is greater than b and a is greater than c then c is the larger clear a to যদি বিটকেও ডাঙৰ হয় সিটকেও ডাঙৰ হয় গতিকে a to হ'ব largest নহলে কি হ'ব নহলে কোনটো হ'ব c to largest হ'ব হয় না a to বিটকে ডাঙৰ কিন্তু a to সিটকে যদি সৰু হয় else আহিলে তাৰমানে সিটকে a to সৰু a to বিটকে ডাঙৰ কিন্তু সিটকে সৰু তাৰমানে কোনটো সবতকে ডাঙৰ হ'ব c to ডাঙৰ হ'ব আকৌ আমি এলস লগাইছো যদি b টু সিটকে ডাঙৰ হয় এটা আমি বুজি পালো যে a টু বিটকে ডাঙৰ আৰু b টু যদি সিটকে ডাঙৰ হয় তেতিয়া লাৰ্জেস্ট কোনটো হ'ব b টু হ'ব else c will be the greatest number or largest number clear ফার্স্ট যেটো কন্ডিশন এটো থাকিব এটো কমন সবৰে কাৰণে যে a টু যদি বিটকে ডাঙৰ হয় এটো হলেই নহব a টু সিটকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে a টু লাৰ্জেস্ট নহলে এলস বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো বস্তু ৰং তাৰ মানে কি এটো বিটকে ডাঙৰ কিন্তু এটো সিটকে সৰু গতিকে ডাঙৰ কোনটো হ'ব c টু হ'ব আকৌ ইয়াতে এলস মানে কি এটো এলস কাৰ লগত এটো ইফৰ লগত তাৰ মানে কি এটো বিটকে সৰু হলে এটো বিটকে সৰু
তাৰমানে b2 এতকে ডাঙৰ উল্টা আৰু b2 এতকে ডাঙৰ আৰু b2 চিতকেও ডাঙৰ তেতিয়া হলে কি হ'ব b is the largest else c is the largest. So this is the algorithm to find the largest among the three numbers. Very simple example of algorithm to display the numbers from 1 to 20. We have to display the numbers from 1 to 20. So write the algorithm. So what will be the algorithm? Step 1, initialize x as 0. Say x is 0. Bole ami initialize korisu. Step number 2 ami ki koribo lagibo increment x by 1. X to ami x to 0 asil ami 1 kori disu. 1 ami increment kori disu. Then ki koribo lagibo display x. Ami 1 to display kori disu. X to 1 ase. So display 1 to display whole. Step number 4 is important. If x is less than 20, jodi x to 20 ke horu hoy, then go back to step number 2. Ako x to ami 1 increment koribo lagibo. Ebar 2 hobo. 2 ami display korim. Again 2 is less than 20. Again 2 is incremented by 1. That means 3. Again print 3. Again 3 is less than 20. Go back to 2. That means here 3 is incremented by 1. That is 4. So again display 4. So similarly this process will be continuous up to 20. So the numbers 1 2 3 4 up to 20 will be displayed. So this is the algorithm to display the numbers from 1 to 20. Clear? So this is how the algorithms are written. Next, another example of algorithm. Say convert temperature from Fahrenheit to Celsius. So write an algorithm to convert temperature from Fahrenheit to Celsius. So we know that how to convert temperature to Fahrenheit to Celsius. This is the formula. This is the formula to convert Fahrenheit to Celsius. If you put here the value of Fahrenheit, then the value of this expression will be in Celsius. So the algorithm is, first step is read the temperature in Fahrenheit. You have to input the temperature in Fahrenheit. After that, what you have to do? You have to calculate the temperature with this formula. And after putting the value of Fahrenheit, say we have get the value C. So this C is the value which is in Celsius, or which is the equivalent value in Celsius. So we at the last step we have to display the value C. So this is the algorithm to convert temperature from Fahrenheit to Celsius. So clear? So today we have discussed about algorithm, what is algorithm, and some very basic or simple example of algorithm. So that's all for today. In the next video we will be discussing flowchart and some other example of algorithm. Thank you very much.